Hey guys, Ashwita here from Ishani Sarees. We are back with Kalamkari cotton sarees అండి. సో కలంకారీ అనేది న్యాచురల్ డైస్ అండ్ వెజిటేబుల్ కలర్స్ యూస్ చేసి ప్రింట్ అండ్ డ్రైయింగ్ చేస్తారండి. ఎందుకంటే స్కిన్కి ఇరిటేషన్ ఫ్రీ ఫ్యాబ్రిక్ అండి కలంకారీ అనేది. అండ్ పర్టికులర్గా కలంకారీ ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసరికి మీకు ఏ సీజన్లో అయినా పర్ఫెక్ట్ వేర్ ఫ్యాబ్రిక్ అండి. ఫ్యాబ్రిక్ వచ్చేసరికి ఇది కలంకారీ కాటన్ అండి. అండ్ ప్రైస్ వచ్చి 700 రూపీస్ ప్లస్ షిప్పింగ్ ఛార్జ్ అండి. అండ్ కొత్తగా ఎవరైనా మా ఛానల్ని విజిట్ చేస్తుంటే వాళ్ళకు తెలియదు కాబట్టి చెప్తున్నాను. జస్ట్ ఎ రిమైండర్, మన ఛానల్లో ఆడి సేల్ రన్ అవుతుందండి. ఫ్రమ్ జూలై 11th to August 8th మేము ఏ కలెక్షన్ అయితే పోస్ట్ చేస్తున్నామో ఆ కలెక్షన్లో మినిమం 2 శారీస్ లేదా మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ 2 శారీస్ లైక్ 2, 4, 6, 8 అలా తీసుకుంటే మాత్రం ఫ్రీ షిప్పింగ్ ఆఫర్ చేస్తున్నాం మేము. మీకు ఏదైనా శారీ నచ్చి బై చేయాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. ఆ స్క్రీన్ షాట్ తీసుకున్న తర్వాత స్క్రీన్లో కనపడుతున్న నెంబర్స్కి వాట్సాప్ చేయండి. సో దాట్ మేము అవైలబిలిటీ చెక్ చేసి మీ ఆర్డర్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటాం. అండ్ మా దగ్గర సిఓడి ఆప్షన్ లేదండి, క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్ లేదు. ఓన్లీ పేమెంట్స్ త్రూ గూగుల్ పే, ఫోన్పే ఆర్ బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ అండి. మీరు ఆర్డర్ కన్ఫర్మ్ చేసిన తర్వాత మీ అడ్రస్ అండ్ పేమెంట్ రిసిప్ట్ షేర్ చేశారంటే మేము డిస్పాచ్ చేస్తాం మీ పార్సల్ని వితిన్ 3 to 4 డేస్లో. అండ్ ట్రాకింగ్ ఐడి కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ పార్సల్ మీకు 8 to 10 డేస్లో ఖచ్చితంగా రీచ్ అవుతుందండి. అండ్ కొత్తగా మా ఛానల్ గురించి తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, మా దగ్గర మల్మల్ కాటన్, మహేశ్వరి సిల్క్, చందేరి సిల్క్, కోటా డోరియాలో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయండి. చందేరి సిల్క్లో చాలా వెరైటీస్ ఉన్నాయి. మా దగ్గర డిఫరెంట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉన్నాయి. అండ్ కలంకారీ సిల్క్, కలంకారీ కాటన్ అండ్ డ్రెస్ మెటీరియల్స్ అన్నీ మా దగ్గర అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీకు కొత్తగా విజిట్ చేస్తుంటే మీరు రీసెంట్ అప్లోడ్స్ని చూస్తే మాత్రం మీకు మా కలెక్షన్ ఏంటి అని ఒక ఐడియా వస్తుంది. మా కలెక్షన్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ఈషానీ శారీస్. అలాగే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేశారంటే మేము ఎప్పుడు కొత్త వీడియో పోస్ట్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయండి.